Welcome, dear listeners, to our radio documentary on breaking the chains of alcoholism. In this program, we will explore the struggles of alcohol addiction, the impacts it has on individuals and their loved ones, and the journey to recovery. Today, we delve into stories of strength, resilience, and the positive impact of psychiatrists on those fighting the battle against alcoholism. I'm your host, Helen Scandi, and let's embark on this journey of hope. Mambo ya pombe nilianza 2009. Nimekunywa pombe kutoka 2009 mpaka saa hii 2023. Mimi ni wale watu tunasemanga ni influence. Nilikuwa na marafiki ambao hawakuwa mwenendo mzuri. Hao sasa ndio walinivuruta. Ni kila wakati nikipata stress ya nyumbani ama pesa, wananiita tunaenda mahali hivi, naonja kidogo kidogo. As time iliendelea, nikajipata sasa siwezi kaa siku hata moja bila kunywa. Ile kitu inafanya sana mtu anajipata kwa hizo influence. Pengine number one naweza sema ni kazi. Mambo ya kukosa kazi, hiyo haso ya mjengo, leo iko, kesho haiko. Alcoholism is a disease that affects millions of people worldwide. It not only takes a toll on the physical and the mental health of individuals, but also has a profound impact on their relationships, work, and overall quality of life. According to the National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse in Kenya, NACADA, the prevalence of alcohol use disorder AUD is close to 6%, but a notable treatment gap persists. AUD is especially pronounced among men, leading to negative consequences at both individual and family levels. Kunywa pombe imeniletea mashida mingi kama mambo na familia. Nilikuja nikaoa 2014, kukaa na bibi tukapata mtoto mmoja, alafu after hapo pombe ikaendelea. Alafu mimi ni hustler, kazi ya mjengo ikikosa, kirudi nyumbani napiga bibi, sasa anienda pamoja na mtoto. Alafu pengine pia ni ile kukosa kuaminiwa na watu. Sababu mtu anakupigia simu asubuhi akupee kazi, lakini huwezi fanya kwa sababu ulishalewa sana jana. Na pia hata kukosana na wazazi na watu wa familia, ndio mashida mingi ambayo No, hapana, siwezi kufa stress. Jua kitu kiamka asubuhi hakuna, unaenda unapata nini hakuna, si inabidi tu ile inapatikana unakunywa. Hii dunia iko na stress mingi sana, so unatafuta ile kitu tu, badala ufanye maneno mingi, unajaribu kutoa stress. Na saa zingine ueleweki, watu wanafikiria tu wewe ni mlevi, kazi upati. Ukisema unataka kufanya kitu, watu wanafikiria wewe ni mlevi. Kama tunaweza saidika ni kitu kingine, but hii kukunywa si kupenda, maneno tu na tu stress. The effects of alcoholism are not limited to individuals struggling with addiction. Families and loved ones often experience emotional distress, financial strain, and the feeling of helplessness as they witness their loved ones battle with alcohol. Mtoto wangu sikujua wakati alianza kunywa pombe, lakini niligundua wakati nilimkuta akinywa pombe mahali nilikuwa nimemwachia kazi. Aliendelea hivyo mpaka baadaye nikafunga hiyo kazi, nikampeleka college. Wakati huo alisoma vizuri, lakini bado alikuwa anakunywa pombe, lakini sikuwa najua. Alikuwa ananidanganya tu ati nimtumie pesa ya karo, lakini hiyo alikuwa anakunywa sigine. Baadaye kaanza kazi aliyetafutiwa na nduguye.
Akafanya ile kazi, mwishowe akaacha kazi juu ya ulevi. Niligundua ya kwamba alikuwa anakunywa zaidi. Akaingia kwa nyumba yake, lakini nilikuwa namlipia nyumba, nikimtumia pesa, alikuwa anakunywa hiyo pesa. Akaendelea hivyo mpaka nikamwambia nduguye, yeye ndiye nitakuwa natumia pesa, anamlipia, alafu kama ni chakula, anamnunulia chakula ya kupika. Juu akipewa pesa anakunywa tu. Mimi baadaye niligojeka juu ya kufikiria huyo mtoto. Nikapata ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa blood pressure. Nilikuwa naongea na yeye, analia, anasema yeye hata kunywa tena, lakini bado aliendelea. Baadaye alileta msichana akatuambia anataka kumuoa. Tukaenda tukalipa mahari, alafu akakaa pamoja. Waliendelea na maisha, lakini bado alikuwa tu anakunywa. The journey to recovery from alcoholism is a challenging one, but it is possible with the right support and resources. Treatment programs, therapy, and support groups play a crucial role in helping individuals break free from the chains of alcohol addiction. Baadaye akapata ugonjwa wa TB, lakini hiyo ni kama ilikuwa turning point. Juu hakuwa anakunywa pombe, juu alikuwa anakunywa dawa. Bibi yake alikuwa anamwangalia sana asiwe anakunywa. Wakati huu nashukuru Mungu juu hakunywi hiyo pombe na mwili yake ilipata nafuu. Naona akipata kazi ataifanya vizuri. After tumeachana bibi, hapo nilikaa miezi kadhaa bila kunywa, sababu sasa nilikuwa naona pombe imeniharibia ndoa. Lakini nilikaa miezi kadhaa, nilikuwa nimeacha kutembea na wale marafiki. Lakini after muda kama miezi 2 hivi 3, tukaanza kupatana nao tena kidogo kidogo, nikajipata nimerudi bado kwa ile mambo ya ulevi. Breaking the chains of alcoholism requires a multifaceted approach that addresses the physical, emotional, and psychological aspect of addiction. It also involves creating a supportive environment that promotes sobriety and wellness. First, we actually really don't call them addicts. That term is attached to a lot of stigma. It brings in a very negative connotation. So we call them people with substance use problems or people with substance use disorders. Now, substance use disorders is a disorder like any other disorder that is listed. In fact, like this manual is by the Psychiatrists Association, and they list all the known mental disorders. So substance use disorders are listed among the known mental disorders. So we are now moving on, like this year's theme for IDADA. IDADA is International Day Against Drug and Substance Abuse. The theme was touching on stigma, that we need to reduce stigma. So we are with time encouraging people to not use stigmatizing terms. So we decrease the stigma that is associated with substance use, with addictions, for example. We need to decrease the stigma. We also need to understand that there are people just like us. You see that somebody is quote unquote a junkie, another stigmatizing term that is utilized. It has not meant that they don't have a brain to think for themselves. It hasn't meant they are written off. They still can be rehabilitated. They can learn to abstain from drug use, and they can become members or people who are meaningfully contributing into the society. A substance use problem, don't wash your hands on them. Try to get them help. Even if it is just general counseling services, or take them into treatment, like bring them into rehab so that they will be treated, they will be helped to address some of the issues that would be underlying. Then they can actually, there is help, like treatment is real. Treatment works. We shouldn't think that it's a moral issue or something like that. See, unfortunately, out here, we look at it rather differently. People think it's a moral issue. Yameharibika tu.
akona tabia mbaya, we look at it as a moral issue. But then we don't understand that is also a medical issue. In fact, today it's been generally accepted, so there's a lot of studies that have been done so far to prove that it is actually a disease rather than a psychological issue. It's more of a medical issue, and if it's a medical issue, then it needs to be treated. We should be keen to get them help. Whether they want or not, treatment doesn't have to be voluntary to be effective. Many people with substance use problems want to stop, but they can't stop, like they've already lost control. So we judge them a lot without knowing what they really go through. So we should stop judging them and we should stop stigmatizing them. They want better for themselves. Just that it's not so easy to just say you want to stop an addiction today. It's not easy. It is essential for communities to come together to raise awareness about alcoholism, reduce stigma, and provide resources for those struggling with addiction. By working together, we can create a supportive environment that promotes recovery and wellness. Mimi naweza ambia especially hawa vijana wadogo kwamba kama mtu hajaanza pombe si kitu mzuri. Unajua unaanzanga kimchezo mchezo, alafu especially kama ni marafiki unatembea nao, wanakupea polepole unaanza kuonja, and then before hata you know it umejifunga. Na unajua sasa ukikuwa addict ukaa hivyo bila kukunywa ni shida. Sasa mtu kama mimi naangalia watu wenye tulikuwa nao, watu wenye hawakuingia mambo ya pombe, nikikompea maisha yao na yangu saa hii, yao iko mbele sana. So kama mtu hajaanza, tafadhali asijaribu, achana na pombe kabisa. Most people who are addicted to substance, alcohol, they're also addicted to sex, pornography. They're also addicted to bad behaviors like stealing, lying, anything that would corrupt moral behavior and say. Inakwanga part of it. Society today, the agenda that's being pushed out at these clubs, you'll find women dressing obscene, men wanting to buy drinks to impress the women. For what? So that by the end of the day, we sleep together and we wake up the next day, we continue. You'll find like if you're introduced to drugs or alcohol, it will want you to look for corrupt ways ya fulfill the dopamine, the feeling of feeling good. So alcohol is giving you dopamine of highness, feel irate, dopamine imereleasiwa. If you are high hivyo, meet a nice lady or a nice gentleman, you start vibing, you know, emotions imekuwa involved. The dopamine of feeling good pia imekuwa released. So it continues to correct gratification by bringing it faster. Ni kama ina kuloan gratification, of which hiyo ni mbaya. So mki have sex, the same thing happens. You feel good. Then after sex, the good feeling goes away. Dopamine pia imeisha. So unabaki na regret. Unasema, mbona nilala nonsense. Ningengoja tu. And even for me, nikilipwa mshahara, after nimelipa rent ni nini, afu nibaki na kitu kama 20k. Hiyo ni ya kutesa poa. Dopamine imeanza kurudi. But ni a corrupt one. It's not the right satisfaction. That's why hata unaona most companies they are pushing easy loan apps, nini za kupea wase do, which is early gratification, of which is false according to how man was created. I feel delayed gratification ndo inafaa mtu akue nayo. Umefanya kazi then unakuwa rewarded, use the right way then unakuwa rewarded. But alcohol and these other substances that people abuse inawafanya wapate hiyo gratification for doing nothing. That's why alcohol addicts, people who abuse substance, most of them will be poor at performance. They will be dad beats or mom beats. They will not support their family. They cannot come up to the community and support. They cannot do work properly. Na ikiendelea hivyo, most of them are poor. I'm not saying all, but most of them. And even if they are rich, you will find they are rich, but their morals are bad. Thank you for joining us for this radio documentary on breaking the chains of alcoholism. We hope this program has shed light on the struggle of alcohol addiction and the resources available for those in need. Let's continue to work together to support individuals on their journey to recovery. Together we can, united we stand, divided we fall.